the office of the Prime Minister of Israel. She completed her term in the summer of 2021. So ఆమె వరల్డ్ జైనిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ కి రిప్రజెంటేటివ్ గా ఉన్నారు బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ లోని. తర్వాత ఆమె కౌన్సిల్ టు పర్పెచ్యుయేట్ ద మెమరీ ఆఫ్ జెఎఫ్ జబాన్స్కీ, ఆయనే యాక్చువల్ గా ఈ జైనిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ ప్రారంభించిన తలంపు కలిగిన వ్యక్తి. అలాంటి ఒక వ్యక్తి యొక్క ఆఫీస్ లోని ఆమె ఆయన యొక్క ఆఫీస్ యొక్క ఆర్గనైజేషన్ లో బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ లో ఒక ఆమెగా ఉన్నారు. Okay, today Karma is going to speak about Okay, Karma, can you tell us what are you going to speak about, because I lost it here. Of course. First of all, you haven't lost anything. I don't have a cold. If you see me raising a tissue, I don't have a cold. I am so emotionally so proud and so overwhelmed with joy to see a room full of Jews and Zionists that love Israel. And that's why if I take my tissue, I don't have a cold. It's because of what you wonderful people are doing to me. ఇశ్రాయేలు దేశాన్ని ప్రేమించి ఇశ్రాయేలు దేవునితో నడవాలని ఆశపడుతున్నటువంటి వాళ్ళందరితో ఇక్కడ మీతో నేను పంచుకోవడము చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది. The enormity, the size, the numbers of faces I am looking at now cannot but make me so grateful to Hashem, the God of Israel, for the gift that he has bestowed upon me. నా మీద దేవుడు తన కృపను కురిపించినందుకు నేను ఎంతగానో కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాను. కారణం ఏంటంటే మిమ్మల్ని అందరినీ ఇంతమందిని నేను ఈరోజు అక్కడి నుంచి నేను మిమ్మల్ని చూస్తుంటే నాకు చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది. First of all, I would like to thank Rivka Reis and the leadership, the trustees of our fund and our trust in India for the work, the labor, the love, and the unapologetic Zionism which brought us here today. సో మొట్టమొదటిగా నేను సిస్టర్ రేఖా గారికి చాలా అభినందనలు కృతజ్ఞతలు తెలుపుచున్నాను. కారణం ఏంటంటే హెరూత్ తరపున ఇండియాలో భారతదేశంలో ఆమె చాలా కృషి చేసి వర్క్ చేస్తున్నారు. అది చేస్తున్న విధానమును బట్టి నేను అశ్వంకి కృతజ్ఞతలు తెలియజెప్చున్నాను. As you can see, we do not look the same, but we are the same. మనం అందరము వేరువేరుగా ఉన్నప్పటికీ మనం అందరం ఒకటై ఉన్నాము. Because we are all Jewish and we are all part of the Jewish people. And I am looking now at a room full of unapologetic Zionists, and my heart is bursting with pride. ఎందుకంటే మనం అందరము యూదియా దృక్పథంలో యూదియా విధానంలో ఐక్యపరచబడి ఉన్నాము. అందుని బట్టి నేను సంతోషిస్తున్నాను. The topic we will be discussing today is Herut India and Magshimey-Herut India as the trailblazer for modern unapologetic Zionism in the World Zionist Organization. ప్రపంచ జైనిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ లో మనకున్న హెరూత్ ఇండియా మాగిష్మే హెరూత్ గురించినటువంటి విషయాలు ఈ రోజు మీతో నేను పంచుకోవాలని ఆశపడుతున్నాను. So you may ask what the term trailblazer means and what the origin is. And I think it's important that we dwell on the term for 1 minute so that we can understand the special event. So trail blazer అంటే ఏమిటి అనే విషయాన్ని మీ ముందుకు తీసుకొని రావాలని ఆశపడుతున్నాను. 1 నిమిషం పాటు నేను దాని గురించి వివరిస్తాను. The term trailblazer was coined for the immigrants that came to the United States and moved inwards. They literally blazed the trail. They paved roads, and they created new roads so that they could leave the borders of the United States and go inland. And there were the trailblazers, the new people. So అమెరికా దేశంలో నుంచి
కొంతమందిని వెలివేయడం అనేది జరుగుతుంది. అలాగా వారిని దేశం నుంచి వెలివేయబడుతున్నటువంటి వారిని ట్రైల్ బ్లేజర్స్ అని చెప్పేసి పిలుస్తున్నారు. Just like the new American immigrants came and created something new in the United States to be, this is the same as what you people are doing for the Jewish community in India. So ఈ రోజు జూయిష్ కమ్యూనిటీ భారతదేశంలో దేని గురించి అయితే పాటుపడుతున్నారో అదే మాదిరిగా అక్కడ కూడా అమెరికాలో కూడా అది ప్రారంభమైంది ఈ రీతిగానే. You are physically, each and every one of you, paving the path, building the road, the way to the hearts of the people to bring the voice of Zionism in Israel to the Jews of India and the people of India. So trail blazer అంటే ఏమిటంటే ఎవరైనా ఒక వ్యక్తి ఒక విషయాన్ని కొత్తగా ప్రారంభించడం. ఎలాగా ఈ విషయము ఈ యొక్క ఆర్గనైజేషన్ అనేది ప్రారంభం అయ్యింది అన్న దాని గురించి ఇప్పుడు ఆమె మాట్లాడుతున్నారు. But you are not alone. What you are doing is a miracle in and of itself, but you are part of something bigger and larger that has a symbiotic back and forth relationship between you and them and us. ఇప్పుడు మీరు అందరూ కూడా అనుసరిస్తున్నటువంటి విధానాన్ని మనం ఆలోచించగలిగితే మనం ఏదో సాధారణమైనటువంటి విధానాన్ని అనుసరించట్లేదు, ఒక గొప్ప ఉన్నతమైనటువంటి దానిని మనం అందరం అనుసరిస్తున్నాము అన్న దాన్ని మీరు గ్రహించాలి. The bigger family, first of all, is World Herut and World Magshimey-Herut. Just missed the audio. Oh, was there a break in the internet? Yeah, please. I'm sorry. If there's a problem, I can put up a modem. Let me know if it gets shaky. I'll add another modem, another router, so we won't have a problem. Okay. You are all part of World Herut and World Magshimey-Herut, which is your family. మనమందరం కూడా హేరూత్ మగ్షిమే-హెరూత్ ఒక ప్రపంచ ఆర్గనైజేషన్ లో కుటుంబంగా ఉన్నాం. మీరందరూ ఈ యొక్క హేరూత్ ఇండియాకి రిజిస్టర్ అవడంతో ఒక కుటుంబంలోకి మీరందరూ వచ్చి ఉన్నారు. But we are all part of an even bigger entity, which is the World Zionist Organization, on which we will be discussing today. అయితే కేవలము హేరూత్ మాగ్షిమే అనేటువంటి సంస్థకు మాత్రమే కాదు, దానికంటే ఉన్నతమైన వరల్డ్ జైనిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ తో మనం అందరము కలిసి ఉన్నాము అన్నదాన్ని మీరు గుర్తించాలి. Are we able, Rivka, to show the PowerPoint, please? Yeah. Thank you. Perfect. This was in preparation for the 38th World Zionist Congress, and we're going to use this to explain the structure of the World Zionist Organization. If you could change, please, to the next. So World Zionist Organization యొక్క సంస్థ ఎలా ప్రారంభమైంది అనే విషయాన్ని మీకు పవర్ పాయింట్ రూపంలో మీ ముందుకు తీసుకొని రావాలని ఆశపడుతున్నాను. The first Zionist Congress opened in Basel, Switzerland on August 29th, 1987. So first మొట్టమొదటి జైనిస్ట్ కాంగ్రెస్ ఎక్కడ ప్రారంభమైందంటే స్విట్జర్లాండ్ దేశం ఆగస్ట్ 29, 1897 సంవత్సరంలో ప్రారంభమైంది. మీరు డేట్స్ కానీ ఇవన్నీ నోట్ చేసుకుంటూ ఉండండి. We, all of us here, are still members of the same entity that began in 1897, members of the World Zionist Organization, which continues to take place every 5 years. 1897 సంవత్సరంలో ప్రారంభమైనటువంటి ఈ యొక్క సంస్థ ఆనాటి నుంచి ఈనాటి వరకు కూడా ఇది కొనసాగుతూ వస్తూ ఉంది. These are institutions of the Jewish people that were established by the Congress. We don't need to go into detail, but just so you know. మనం మీరు నోట్ చేసుకోండి, ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఆఫ్ ద జూయిష్ పీపుల్ అంటే జైనిస్ట్ కాంగ్రెస్ లో ఏమేమి ఇన్స్టిట్యూట్స్ వారు ప్రారంభించారు అన్న దాన్ని
స్థాపించారన్న దానికి మనకు అక్కడ డిస్ప్లేలో కనిపిస్తుంది. Right now we will solely be discussing the World Zionist Organization, which is our umbrella organization, which we are part of. మీరు చూసినది 5 ఆర్గనైజేషన్స్ కనిపిస్తున్నాయి. అందులో మనం ఇప్పుడు వరల్డ్ జైనిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ గురించి ఇప్పుడు మనం ధ్యానం చేయబోతున్నాం, నేర్చుకోబోతున్నాం. Every 5 years, 525 delegates are elected through elections and selected by Zionist federations around the world. ప్రతి 5 సంవత్సరాలకి ఒకసారి ఈ యొక్క ఎలక్షన్ అనేది జరుగుతుంది. అందులో 525 మంది డెలిగేట్స్ ని ఎన్నిక చేయడం జరుగుతుంది ఎలక్షన్ ద్వారా. And our beautiful Rivka was the Zionist delegate of Herut, India in the last Zionist Congress. గత జైన్ కాంగ్రెస్ ఎన్నికల్లోని జరిగినప్పుడు భారతదేశానికి సంబంధించినటువంటి డెలిగేట్ గా సిస్టర్ రివికా గారు ఎన్నిక చేయబడ్డారు. And what needs to be understood is, please, that the participation in the Congress, it is not for the purpose of politics. It's not for the purpose of egos or any other personal gain. ఈ యొక్క సంస్థ యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి ఉద్దేశము పర్సనల్ గెయిన్స్ గురించో, ఈగోల గురించో, లేకపోతే ఇంకేదో స్వప్రయోజనం గురించో స్థాపించినది మాత్రం కాదని మీరందరూ తెలుసుకోవాలి. Our beloved Rivka represented you, represented the Jewish community, growing community of Jews in India. భారతదేశ తరపు నుంచి రివికా గారు ఆమె ప్రతినిధిగా ఉన్నారన్నమాట ఈ సంస్థకు. Through Rivka, we were able to bring the voice of Herut India to a world platform of Zionists. సో ఇక్కడ భారతదేశంలో ఈ రీతిగా స్థాపించబడిన సంస్థ ద్వారా కొంతమందిని ఎన్నిక చేసి వరల్డ్ జైనిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ కి పైగా తీసుకొని వెళ్ళాలన్నది మా యొక్క ఆలోచన. Now, if you look at the numbers, 525 from the entire globe is a very large number. And the situation is, and right now I don't see it changing, is that India has one delegate. 525 మందిని ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎన్నిక చేయడం జరుగుతుంది. అందులో భారతదేశం తరపు నుంచి ఒక ఆమెను మనం ఎన్నిక చేయడం జరిగింది. But this one delegate is a very important delegate for the Jewish people and the Zionist world. అయితే ఈ ఒక్క ఆమె చాలా చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి ఆమె. జూయిష్ ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి వారందరికీ ఆమె ప్రతినిధిగా వహించడం చాలా ప్రాముఖ్యమైన పాత్ర వహిస్తున్నారు. As big a country as India is, the Jewish community, the recognized Jewish community of India, has been until today quite small in comparison to other countries. ఉదయకాలం అందరూ కూడా ఎంత ఉత్సాహంగా ఉన్నామో మధ్యాహ్నం కూడా అంతే ఉత్సాహంగా ఉండాలని కోరుతున్నాను. ఇది ఒక మంచి ఊగేటటువంటి సమయం కాబట్టి ఊగడం ఆపేసి వింటూ ఉంటే మంచిది. సో ఆమె ఏం చెప్తున్నారు అని అంటే భారతదేశం తరపు నుంచి నిలబడిన ఆమె చాలా ప్రధానమైనటువంటి పాత్ర, తక్కిన దేశాల నుంచి ఎన్నికించబడినటువంటి రోల్ లాంటిది కాదు. భారతదేశం అనేది చాలా పెద్ద దేశం, దాంట్లో ఆమె ఎన్నికై నిలబడడం అనేది చాలా చాలా గొప్ప విషయం అని చెప్తున్నారన్నమాట. And that is the reason that there is only one delegate, but one very important delegate. చాలా చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి డెలిగేట్ సిస్టర్ రూకా గారు అని చెప్తున్నారు. Because India is far and unknown to many, the World Zionist Organization put very little effort into Zionism in India. And for many years, the established entity that represents the WZO, the Zionist Federation, was inactive and basically dead. చాలా కాలంగా ఈ యొక్క సంస్థ పెద్దగా మనకి భారతదేశంలో యాక్టివ్గా లేదు.
కాకపోతే చాలా దూరంగా ఉంది ఇక దేశం, మాకు చాలా దూరంగా ఉండటం వలన ఇప్పుడు ఈ ప్రస్తుత పరిస్థితులలో ఆమెను ఎన్నిక చేయడం అనేది జరిగింది. When a Zionist federation is dead or inactive, and there are no Zionist organizations in the country, the result is that there is no Zionist education, there is no Zionist unity, and there is no Israel connection. ఎప్పుడైతే జైనిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ అన్నది ఇలాంటి సంస్థ నిద్రపోతాదో, పడుకుండిపోతాదో, అప్పుడు ఇంకా యూదియా విధానంలో ఆ జరిగేటటువంటి కార్యక్రమాలు ఏవి కూడా జరగకుండా ఆగిపోయి ఉంటది. గత కాలంగా భారతదేశంలో అదే జరిగింది. Not to create any feeling, God forbid, of anger or animosity, but the further the country, the less known the culture, the less effort and emphasis is put into it. సో మనం ఏదో ఇది గొప్ప గురించి చెప్పుకోవడానికి కాదు, గొప్ప మనం ఏదో ఇది చేసుకుంటున్నాం అని చెప్పుకోవడం కాదు, కానీ మన యొక్క ఉద్దేశం అంతా కూడా యూదియా ప్రపంచాన్ని తీసుకొని వెళ్ళాలి అన్ని దేశాలకి. As fate would have it, divine intervention, the hand of Hashem, the God of Israel, we were brought together, Rivka and myself, and from then miracles have been happening. నిజంగా ఇలాంటి ఒక విషయంలో దేవుని హస్తం గనక తోడై ఉండకపోతే మేమెవరం కూడా ఏమీ చేయలేము. అయితే నిజంగా మేము అది ప్రారంభించినప్పుడు దేవుని యొక్క హస్తము తోడై ఉండి మమ్మల్ని కలిపింది. కర్మ ఫైన్స్టైన్ గారితో సిస్టర్ రుకా గారు కలవడం అనేది జరిగింది అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. Maybe one day I will understand, but right now I know that my mission, or one of my missions in this world, is to bring Jews from across the globe together under Zionism and under Judaism together. ఏమో నాకు తెలీదు, కానీ తప్పకుండా రాబోయేటటువంటి కాలంలో ప్రపంచంలో ప్రజలు ఎంత మందిని ఈ యొక్క జైనిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ కిందకి తీసుకొని రావాలో, లేక యూదియా అనే గొడుగు కిందకి తీసుకొని రాగలమో అంతగా మేము ప్రయత్నం చేస్తున్నాము. దానికి దేవుడు మాకు సహాయం చేయాలి. Divine intervention, the hand of Hashem brought Rivka and me together in very oddly unfortunate circumstances. దేవుని యొక్క హస్తము అనుకోని రీతిగా నన్ను దర్శించి నడిపించడం ప్రారంభించింది. Which completely turned out to be divine intervention, and for good reasons, an absolute miracle. అది ఒక మంచి అద్భుతమైనటువంటి క్రియ అనేది నా జీవితంలో దీని ద్వారా జరుగుతుందని నేను గ్రహిస్తున్నాను. It takes two very crazy women with a lot of love for the Jewish people in Zionism to take upon themselves a challenge like the Jewish community in India. యూదియా ప్రపంచంలో భారతదేశానికి సంబంధించి మరి నేను కలిగి ఉన్నటువంటి దర్శనము, మరి సిస్టర్ రుకా గారు కూడా అదే దర్శనము కలిగి ఉండుట ద్వారా మమ్మల్ని దేవుడు ఈ రీతిగా ఐక్యపరిచారని నేను నమ్ముతున్నాను. Don't think I mean that the Jewish community in India is difficult, but that the political system of the national institutions, the World Zionist Organization, is very, very difficult. మనము వరల్డ్ జైనిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ మాటలు కాదు, ఎందుకంటే దేశంలో ఉన్న పొలిటికల్ సిచ్యుయేషన్ ని మనం రాజకీయ పరంగా ఆలోచిస్తే గనక అది చాలా కష్టతరమైన విషయమే. It was in our hearts as Zionists, and especially Rivka's, to surround herself with excellent Zionist Jewish leaders from India to build a group of leadership which has brought us where we are today. సో ఈ రోజు ఎంతమంది ఇక్కడ ఈ యొక్క సెమినార్కి వచ్చారు అని అంటే దానికి కారణం మరి భారతదేశంలో ఆమె పనిచేసినటువంటి పనితీరు నాకు అర్థమవుతుంది. Where we are today is in a wonderful place in comparison to what we were, or where we were 2 years ago. But right now we have only just begun. 2 సంవత్సరాల క్రితము మేము ఆలోచిస్తే ఈ యొక్క విషయం గురించి ఎక్కడ ఉన్నామో
ఇప్పుడు 2 సంవత్సరాల తర్వాత చూస్తే మరి ఈ రోజు ఇది జరగడానికి గల కారణం ఇంతమంది ఇక్కడ కూడి రావడం అనేది మామూలుగా జరిగేది కాదు. మరి అందరు కూడి వచ్చారు అని అంటే అది జైనిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ తరఫున ఇక్కడ పనిచేస్తున్నటువంటి రేవకా గారు ఎంత పని చేశారు, కృషి చేశారు అన్నది అర్థమవుతుంది. In order to have India represented in the Congress, Rivka and I took upon ourselves to hold a very, very fast Zionist election because there was no Zionist Federation in India. Zionist Federation అనేది ఇక్కడ భారతదేశంలో లేదు కాబట్టి మేము దాని గురించి ఆలోచిస్తున్నాము. And that basically entailed the work of recruiting, getting members for Herut of India, getting them to register, getting them to sign up, and then holding an election. అందుకనే మేము హెరూత్ ఇండియాలో పాలిభాగస్తులు అవ్వండి అని మేము అనేక మందికి పిలుపునిస్తున్నాం అన్నమాట. అందరూ కూడా హెరూత్ ఇండియాతో పాలిభాగస్తులు అవటం వలన మనం యూదియా ప్రపంచాన్ని ఇక భారతదేశంలో ఎలా తీసుకొని వెళ్ళగలుగుతాం అన్నటువంటి దాని గురించి ఆలోచిస్తున్నాం. All of this was done very professionally, very quickly, and very effectively, but this was because at the time everything was stagnant and basically closed in India. భారతదేశంలో ఈ సంస్థ కార్యక్రమాలన్నీ మూసుకుపోయి క్లోజ్ అయిపోయింది. అలాంటి తరుణంలో మరలా ఇది పునరుద్ధరించడం అనేది ఇప్పుడు జరిగి ఉంది. అందుని బట్టి దేవునికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాం. Today, Herut of India and Magshimey-Herut of India are the absolute only Zionist groups in all of India. ఈ భారతదేశం అంతా కూడా ఇలాగ చేరినటువంటి వాళ్ళు ఇక జైనిస్ట్ మూవ్మెంట్స్ కి పాలిభాగస్తులై భారతదేశంలో ఉన్నారని మేము సంతోషిస్తున్నాం. But people will want to capitalize on our success. And many people don't see the Zionist dream. Our movement only sees the Zionist dream. సో చాలా మేమైతే జైనిస్ట్ స్ట్రింగ్ ని చూస్తున్నామంటే వీరి యొక్క కోణం ఎలా ఉంటుంది, ఎవరంతా ఇజ్రాయేల్ దేవుని ప్రేమిస్తున్నారు, ఎవరంతా ఇజ్రాయేల్ దేవుని అనుసరించాలి అనుకుంటున్నారు అన్నటువంటి దృక్పథంలో నుంచి ఈ యొక్క ఆర్గనైజేషన్ వెళ్తూ ఉంటుంది. Less Zionist, less pure of heart, less educational people can arise and try to destroy what has been established. ఎడ్యుకేషన్ అనేది ప్రాపర్ గా ఇవ్వకపోయినా కొంచెం తక్కువగా ఇస్తే అది తక్కువగానే ఉంటుంది. కానీ ఎంత ఎక్కువగా మనం ఎడ్యుకేట్ చేయగలుగుతామో అంత ఎక్కువగా ఎడ్యుకేషన్ తో పాటు అన్ని విషయాలు పెరగడానికి అవకాశం ఉంది. People less ideological than us could try to establish something that will compete with this holy entity that has been established by your trustees, by Rivka, and by you wonderful people. ఇక్కడ భారతదేశంలో ట్రస్ట్ ని ఏర్పాటు చేసి నడిపిస్తున్నటువంటి దాన్ని బట్టి చాలా మంది పోటీకి రావడానికి కూడా సిద్ధపడి ఉన్నారు. దీంతో పాటు మేము పోటీకి నిలబడతాం అన్నట్టుగా. But we want to grow, and we want Zionism in India to flourish, and we want to educate more and more people and more Jews to love Israel and the Jewish people and to be united under one flag. అయితే మా యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇజ్రాయేలు దేవుణ్ణి ఎవరైతే అనుసరిస్తున్నారో, ఇజ్రాయేలు దేవుణ్ణి ఎవరైతే పూజిస్తున్నారో అలాంటి వారిని అందరినీ బాగా మేము ప్రోత్సాహపరిచి ఒకే ఒక జెండా కిందకి అందరినీ తీసుకొని రావాలన్నదే మా యొక్క ముఖ్యమైన ఉద్దేశం. The only way for us to do this is to grow as a movement with our activity and with our membership, and I will explain in a minute. సో కాబట్టి మనమందరం ఎలా ఎదగగలుగుతామంటే హెరూత్ ఇండియాలో పాలిభాగస్తులం అవ్వట ద్వారా తర్వాత అది ఎలా మనం ముందుకు వెళ్తాం అన్నది ఇప్పుడు మాట్లాడతారు. As I mentioned before, every country that is recognized by the World Zionist Organization has what is called a local Zionist federation.
ప్రతి దేశంలో ఉన్నటువంటి ఆర్గనైజేషన్ లో ప్రతి దేశంలో ఉంది. వరల్డ్ జైనిస్ట్ లోకల్ ఆర్గనైజేషన్ లాగా ప్రతి దేశంలో కూడా ఉంది. Until approximately 15 years ago, there was a semi-functioning Zionist Federation of India, which unfortunately till today we believe was set up purely for political purposes. కానీ గత 15 సంవత్సరాలుగా భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ఈ జైనిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ ఎలా పనిచేసిందంటే రాజకీయ పరంగానే పనిచేసింది కానీ ఆధ్యాత్మికంగా పనిచేయలేదు. And unfortunately today there is no functioning federation in India. Pardon? And today there is no functioning Zionist federation in India. దాన్ని బట్టి జైనిస్ట్ ఫెడరేషన్ అన్నది ఈ రోజు భారతదేశంలో నిలిచిపోయింది. Herut of India is going to change that. సో ఇప్పుడు హెరూత్ ఇండియా అనే ఈ సంస్థ దాన్ని మార్చబోతుంది. Through the pure hearts and the pure Jewish Zionist souls of all the wonderful people in this room today, the passion and the fire. Pardon? Yeah, please continue. Am I been a problem with the audio? Yeah. Let me put on another modem. It's okay. You can continue, please. I'll connect if it connects better and if you can hear me better. I apologize profusely. Sometimes the internet is not perfect. My apologies. Through the pure hearts and the pure souls of the wonderful people in this room today, we are going to change that situation and make a difference. ఈ రోజు ఇక్కడ ఈ సెమినార్ లో కూర్చున్న వాళ్ళందరూ అద్భుతమైన ఆత్మలు, చాలా ఉన్నతమైన ఆత్మలు అని నేను భావిస్తున్నాను. మీరందరూ కూడా ఈ యొక్క ప్రపంచాన్ని అద్భుత రీతిగా మారుస్తారని కూడా ఆశిస్తున్నాను. I hope people are clapping because that's what I thought I heard. అది జరుగుతుందని నేను ఆశిస్తున్నాను. Can I get a clap? Anyway, this room of people, all of you outstanding, wonderful people who traveled to reach one place to get together, to be able to sit in one room and discuss Zionism, are going to make the difference. నిజంగా మీరందరూ ఎన్నో వేల కిలోమీటర్లు ప్రయాణం చేసి మీరు ఇక్కడికి వచ్చి ఈ జైనిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ గురించి నేర్చుకోవడానికి ప్రయాసపడి వచ్చారంటే ఖచ్చితంగా మీరందరూ దీంట్లో పాలిభాగస్తులై దేవుని నామాన్ని హెచ్చిస్తారని ఆశిస్తున్నాం. I'm connecting to another internet source. Don't leave me, please. Okay. Can you hear me now? Yes. Wonderful. Thank you, and I apologize. So, how are we going to do this? How are we going to go about doing this? So, ఎలాగో మనం అందరం ప్రయాణమై ముందుకు సాగగలుగుతాము. The excellent activity that has been taking place, the Jewish holidays, the webinars, the series, the get-togethers, and this fabulous seminar are only the beginning. ఈ గెట్ టుగెదర్ అనేది అంతా కూడా జస్ట్ ఇది మనకి ప్రారంభం మాత్రమే. మనం ముందుకి అనేకమైన విషయాలు చూడబోతున్నాం. Herut India is crucial for the future of Zionism. Having a stand, having a place in India, so far away from Israel, so far away from the United States, is crucial for the future of Zionism. Zionism అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ కి ముందుకి ఫ్యూచర్ లో నిజంగా ఇజ్రాయెల్ దేశానికి ఎంతో దూరంలో ఉన్న భారతదేశం, అలాగే మేముండే అమెరికా దేశం నుంచి చాలా దూరం ఉంది భారతదేశం. ఇంత దూరం ఉన్నప్పుడు కూడా ఫ్యూచర్ లో జైనిజం అనేది ఇంకా బాగా వెళ్తాదని మేము ఆశిస్తున్నాము. అది చాలా ప్రాముఖ్యమైన రోల్ ప్లే చేస్తుందని కూడా మాకు తెలుస్తుంది. Okay, if you could stop the PowerPoint from running, please.
Thanks. Because it was just going on and on. What we are going to do is we are going to become so prominent, so big, that who knows, maybe with the help of God, one day we could come out and demand more representation for the Zionists of India. But right now, in order to strengthen what has already been established, we must work very hard. అయితే తప్పకుండా ముందుకి వెళ్తున్నప్పుడు దేవుని యొక్క సహాయము మనకు అందుట వలన భారతదేశంలో చాలా మంది జైనిజం కి సపోర్ట్ చేసేవారు లెగుస్తారని కూడా మేము ఆశిస్తున్నాం. It is upon every single one of us to become an active recruiter. And that means someone who will bring in new members. సో అందరూ ఎవరికి వాళ్ళు అలా కూర్చుండిపోయేటటువంటి వారిగా కాకుండా పని చేసేటటువంటి వారిగా ఉండి కొత్త మెంబర్స్ ని తీసుకొని వచ్చి మీరు జాయిన్ చేస్తారని కూడా ఆశిస్తున్నాం. To bring in new members means to seek out the Jews in every emerging community, in every Jewish community, explain to them how Magshimey-Herut and Herut don't want to do politics. We want to bring Zionist activity to you. We want to bring more activity like you're participating in right now. జాయిన్ చేయండి, తీసుకొని వచ్చి జాయిన్ చేయండి అంటే ఎవరు పడితే వాళ్ళని తీసుకొని వచ్చి జాయిన్ చేసేయడం కాదు, కానీ ఎవరికైతే హృదయంలో దేవుని గురించిన ఆశ ఆసక్తి ఉందో అలాంటి వారిని అందరినీ వెతికి పట్టుకొని తీసుకొని వచ్చి జాయిన్ చేయండి. మన యొక్క సంస్థలో రాజకీయాలకి త్రోవలేదు, పాలిటిక్స్ అయితే మన దగ్గర పనిచేయదు. It is crucial that we grow our membership. It is crucial that we bring in more Jews from emerging communities to take part. May next year or the year after, we have 300 participants in our seminar. So next year వచ్చేసరికి ఈ యొక్క కమ్యూనిటీ ఇంకా 300 మంది గ్యాదర్ అయ్యేటటువంటి సెమినార్ గా ఉంటుందని ఆశిస్తున్నాం. Rivkele, don't faint. But this can only happen if all of us together, me on my side, being with Rivka and whatever I can support from the other side of the world, and the hard work that all of you are doing by bringing in Jews, but not just bringing them in, bringing them Zionist activities, education. సో కేవలము మనము వారిని లోపలికి తీసుకొని రావడం అనేది జుడాయిజంలోనికి అన్న మాట మాత్రమే కాదు, జైనిజం అనే యాక్టివిటీస్ లోని తీసుకొని రావాలి. It is of utmost importance to be a real, vibrant, live educational movement, to bring content, Torah, love of Israel to our emerging communities. పైకి ఎదుగుతున్నటువంటి కమ్యూనిటీస్ లోని తోరా యందలి ప్రేమ, ఇజ్రాయేలు దేవుని యందలి ప్రేమ ప్రతి ఒక్కరు కూడా పెంపొందించబడాలి అనేది మా యొక్క ఉద్దేశం. సో కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు అందులో ఎదగాలి, ఎదిగించబడాలి ఈ యొక్క ఆర్గనైజేషన్ ద్వారా. Through this activity and only true pure activity will we be able to bring the change. ఇది ఎలా జరుగుతుంది అని అంటే సమాజాలు కమ్యూనిటీలు కూర్చొని నిద్రపోతుంటే జరిగేది కాదు. ప్రతి కమ్యూనిటీ కంగణం కట్టుకొని ముందుకు వెళ్ళాలి. ప్రతిసారి కమ్యూనిటీలు పడుకొని లగండి చేద్దాం అని అనడం కాదు. ప్రతి కమ్యూనిటీలో ఆ మంట ఉంటేనే ఆ మంట రాజుకొని ముందుకు వెళ్తాది. And what is this change? ఆ మార్పు అనేది ఏమిటి? We are going to revive the Zionist Federation of India. Herut of India and Magshimey-Herut India are going to revive the Zionist Federation of India. ఏదైతే పడుకుంటూ పోయిందో, ఏదైతే నిద్రపోయిందో, జైనిస్ట్ ఫెడరేషన్ అయిపోయింది అని అనుకున్నారో దాన్ని హేరూత్ ఇండియా ద్వారా, మాగిష్మే హేరూత్ ఇండియా ద్వారా దానిని మనం అందరం కలిసి
పునరుద్ధరీకరిస్తామని దీని ద్వారానే మనం పైకి తీసుకొని రాగలుగుతాం అన్నది నాకు అర్థమవుతుంది. We are going to bring Zionism. We are going to be the representatives of the World Zionist Organization in India and revive and rebuild the Zionist Federation of India. So World Zionist Organization ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి ఆర్గనైజేషన్ ఇప్పుడు భారతదేశంలో కూడా అది మేల్కొల్పబడి లేపబడి నడిపించబడబోతుంది. This is not an easy task. This is not an easy task. And yes, I am comfortable to say that Rivka and I are two tough cookies, but this is not an easy task. అది అంత సులువైనటువంటి విషయం కాదు, మనం మాట్లాడుకున్నంత సులువు కాదు ఈ విషయాలు. We need our trustees in India. We need our leaders and our members to be part of this fantastic endeavor which we are taking upon ourselves. మనము మన భుజాలపైన తీసుకుంటున్నటువంటి ఈ భారాన్ని భరించడానికి హెరూత్ ఇండియా ట్రస్టీలు ముందుకు రావాలి, మెంబర్స్ ముందుకు రావాలి, కృషి చేయాలి, పని చేయాలి. ఉద్యోగాల్లో ఏమో చాలా చాలా కష్టపడి పనిచేస్తూ ఉన్నాం, కంపెనీలకు పనిచేస్తున్నాం, కానీ దేవుని ఆర్గనైజేషన్ వరల్డ్ జైనిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ కొరకు పని చేయడానికి మన ముందుకు ఒక పిలుపు వస్తుందని కూడా మనం గ్రహించాలి. We will take the ideas of the trustees of putting up a website, of continuing with a newsletter, of continuing with the calendars, of continuing with a Torah quiz, and we will add more and more activities. Torah నేర్పించడం, అలాగే తోరా క్విజ్ ప్రతి సంవత్సరం కండక్ట్ చేస్తున్నారు. ఇలాంటి యాక్టివిటీస్ ప్రారంభించి ఇంకా ముందుకి ఇంకా చాలా యాక్టివిటీస్ ప్రతి ఒక్క కమ్యూనిటీలో తీసుకొని రావాలన్నది మా యొక్క ఉద్దేశం. Only this way will we be able to take the word of Zionism out to the masses and bring in all of those Jews who have been left out and cast aside because they don't fall under a specific category. ఈ విధమైన కార్యక్రమాలు మన భారతదేశంలో చేయటం ద్వారా అనేక మందిని మనము తోరా యొక్క ప్రేమలో, దేవుని యొక్క ప్రేమలో నడిపించడానికి అవకాశం ఉంది. We are in a fabulous era. We are in a fabulous era where Jewish communities are emerging across the globe, where people who have Jewish ancestry, who feel the love of Israel, who want to come back to Judaism, are waking up and emerging. We in Herut, pardon, please. మనము చాలా చాలా ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఒక ఈరాలో ఉన్నాం, అంటే అలాంటి ఒక సంవత్సరాల్లో మనం ఉన్నామని చెప్పాలి. ఎందుకంటే చాలా మంది దేవుని యొక్క ఏకత్వాన్ని ప్రేమిస్తున్న వారు, యూదియ విధానంలో పడిపోయిన వాళ్ళు కానీ, లేకపోతే చెదిరిపోయిన వాళ్ళు కానీ, ఇలాంటి ఆ యొక్క స్పార్క్స్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా తిరిగి లేపబడడానికి ఇది ఒక మంచి అవకాశం. We will be the ones that will lead the way to opening the doors for all Jews in India and never leave one Jew out. ఈ రీతిగా ఏ ఒక్క యూదును కూడా విడిచిపెట్టకుండా భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి వారిని ప్రోత్సాహపరచడానికి తోడ్పడుతుంది. This is not an easy task. This is not a simple task. This is something that will take much energy and fighting on our part. ఇది అంత సులువుగా అయిపోయేది కాదు, ప్రతి ఒక్కరూ దీని గురించి ప్రయాసపడాల్సింది ఉంది. We will have to be diligent, we will have to be hardworking, and we will have to fight those who oppose us. చురుకుగా పని చేయాలి, ఉల్లాసంగా ఉత్సాహంగా పని చేయాలి, మన పనికి ఆటంకపరుస్తున్నటువంటి వాళ్ళకి ఎదురుగా మనం వెళ్ళి ఇంకా బాగా పని చేయాలి. I just unmuted myself. I just invited the chairwoman of our board to see this fabulous hall. Forgive me, that's why I'm muted. More than anything else today, people will feel that they will be
competing against something, that there's a competition, that it's political. But to us, this is not politics. For us, this is the future of the Jewish people. చాలా మంది సంస్థలు పెట్టుకొని రాజకీయాలు చేస్తూ ఉంటారు. సంస్థలు పెట్టుకొని రాజకీయం చేసేటటువంటిది సంస్థ లాంటి సంస్థ ఈ సంస్థ కాదు. మనకి ఈ సంస్థలో రాజకీయానికి త్రోవే లేదు. మనం ఆ దిశగా వెళ్ళము. And after we do all that, and after we open our doors, and after we sign the membership, and after we run real activities, so it's not only to pose as an empty shell, there will be more work to do. సో ఎప్పుడైతే మనము సంస్థలో చేరి పాలిభాగస్తులు అవుతున్నామో, అయిపోయి ఊరుకుండిపోవడం కాదు, మనం ఈ యొక్క సంస్థ నుంచి చాలా పని చేయాలి అందరూ కలిసి. We will need to run a proper election in India, where our members will need to register. They will need to vote. They will need to say our form of Zionism, our form of Judaism, the open, loving, inclusive Judaism will prevail and will win. సో కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ఏం చేయబోతున్నాము అని అంటే, అనేక మందిని యొక్క సంస్థలోకి పాలిభాగస్తులు చేరి, ఆ తర్వాత ప్రతి ఒక్కరిని కూడా ఎలక్షన్స్ ద్వారా మనం ఎన్నిక చేసి నాయకులుగా నిలబెట్టి సంస్థలో అనేకమైన యాక్టివిటీస్ చేయడానికి ముందుకు తీసుకొని వెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం. If we do not do this, we are turning our backs on hundreds and hundreds of Jews who only want to be included. All they want to do is to be included in the Jewish people and to be Zionists. మనం కనుక ప్రయాస పడకపోతే, మనం కనుక పని చేయకపోతే, ఆసక్తి కలిగి ముందుకి వెళ్ళాలి, నడవాలి అనుకుంటున్నటువంటి వారందరికీ మనము వెన్నుచూపు చూపిస్తున్నాము, మన వీపులు చూపిస్తున్నాము అనేది అర్థమవుతుంది. అలా కాకుండా మనం అందరం కూడా కలిసికట్టుగా పనిచేసి ఈ యొక్క ఆర్గనైజేషన్ ద్వారా ఎంతమంది అయితే దేవునికి ఏకత్వంలో రావాలని ఆశపడుతున్నారో అలాంటి వారిని అందరినీ కూడా ప్రోత్సాహపరచడం అనేది జరుగుతుంది ఖచ్చితంగా. And we will need to be clever. We will need to first build ourselves very strongly, and then we will reach out to others. ముందు వ్యక్తిగతంగా దీనికి మనమందరం కూడా వ్యక్తిగతంగా బలపడాలి, వ్యక్తిగతంగా మనం అందరం సిద్ధపడాలి, అప్పుడు తర్వాత తక్కిన వాళ్ళ దగ్గరికి మనం వెళ్ళాలి. వ్యక్తిగతంగా సిద్ధపాటు లేకుండా అది జరగని పని. Excuse me, I'm just writing to Rivka. What we will need to do is, once we have established ourselves as a viable group, then and only then will we reach out to other Jewish groups and invite them into our federation. We will invite them because we do not want to keep anyone out. But first, we will be the strong ones. We will be the ones to set the tone of love, unity, and inclusivity. Not exclusivity, inclusiveness. సో మనం అందరం కూడా ముందు వ్యక్తిగతంగా సిద్ధపడదాం. వ్యక్తిగతంగా ఈ విషయాలు సిద్ధపడిన తరువాత అప్పుడు మనం తక్కిన వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్దాం. సిద్ధపాటు లేకుండా మనం వెళ్ళడానికి అవ్వదు. ఎదుటి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే ముందు మనం బలవంతులై ఉండాలి. మనకి బలం లేకపోతే మనం ఎలా వెళ్తాము? కాబట్టి మనం ఆ బలాన్ని సంపాదించి స్థిరపడి తక్కిన వాళ్ళు కూడా కలుపుదాం. వెలివేయకూడదు, ఎవరిని కూడా బయటికి వెలివేయకూడదు. తక్కిన వాళ్ళని మనం కలుపుకొని వెళ్ళాలి. This is a labor of love. This is a labor that comes from the heart, but it will also be a very, very difficult task and undertaking. ఇది హృదయంలో నుండి పుట్టేటటువంటి ప్రేమ ద్వారానే జరుగుతుంది తప్ప
ఇది ఏదో మనం ఏదో చేసేయాలి చెందేయాలి అని అంటే కూడా అది జరగని పని. ఇది ప్రేమతో రావాలి. లోపల ఆ భావం చాలా ఇంపార్టెంట్, ప్రాముఖ్యమైంది. Forgive me for 1 second. I just wanted the world chairwoman of our board to see the magic of this conference. Dalia, just say hello and see the magic of this conference. Oh my gosh. Dalia is the chairwoman of the board of, I'm going to take off the picture. They can't see you. Oops. Jabotinsky is good. Jabotinsky is good, but we'll do no background. Bear with me for 1 second, lovely people. There we go. Ta-da. And no video. You can see Dalia is the chairwoman of our world board. I met it. And that's Rivka. It's Rivka. Ah, it's Rivka. Blue and white is our Zionist Rivka. Hi, how are you, Rivka? Dalia is the mover and shaker that without her there wouldn't be Herut. How is her husband? So I just wanted Dalia to see. Okay. Let's go back to talking about the federation. Bye, good luck. Thank you. చైర్వుమన్ గారిని పిలిచి చూపిస్తున్నారు, కాన్ఫరెన్స్ ఎలా జరుగుతుంది చూడండి అని చెప్పి, ఎంతమంది కొనుక్కుతున్నారు కూడా చూడండి అని చెప్పేసి చూపిస్తున్నారు. So now that Dalia saw the wonders that I've been seeing for the past hour, we can go back to talking about the elections and the inclusivity. This process, which we will need to go through, will entail legal work, will entail registering. That already Rivka has mastered and knows all about it. But we, more than anything else, will need all of you outstanding, wonderful leaders. సో కాబట్టి ఈ యొక్క పని మనం ఎలా ప్రారంభిస్తున్నామో, అందరం కలిసి ముందు పాలుభాగస్తులమయ్యి పార్ట్నర్షిప్ అంటే మెంబర్షిప్ అయ్యి, ఆ తర్వాత రివ్కా గారు ఎలాగ నడిపిస్తున్నారు, అదే మాదిరిగా అనేక మంది లీడర్స్ కూడా ఈ సంస్థ నుంచి లేవాలని మేము ఆశపడుతున్నాం. We will need more than anything to bring in all of the people who feel they identify with us and want to be part of this miracle, because it is nothing less than a miracle. దేవుని యొక్క ఏకత్వము కావాలి అని ఎంతమంది అయితే ఆశపడుతున్నారో అలాంటి వాళ్ళందరినీ కూడా మనం కలుపుకుంటాము. Do not be surprised. There are groups that could mushroom and claim that they are Zionists in India. కొంతమంది ఏమై ఉంటారనంటే అంటే తోలు కప్పుకొని ఉన్నట్టు ఉంటారనమాట. వారు చేయరు కానీ తోలు కప్పుకొని నుండి మేము కూడా ఈ జైనిస్ట్ లో పాలిభాగస్తులమే ఉన్నాము అని చెప్తూ ఉంటారు. But none will be bigger, greater, and more Zionist than Herut of India. హెరూత్ ఇండియా పనిచేస్తున్నటువంటి తీరు తెన్ను బట్టి ఇంకెవరు కూడా దానికి వ్యతిరేకంగా ముందుకు రాలేరని నేను అనుకుంటున్నాను. It is enough to see the Torah learning, the holidays, the rules, the laws of Judaism, the quiz, to see the love of our people in India, of Zionism and the Jewish people. మనం తోరా క్విజ్ కండక్ట్ చేయటం బట్టి ఎంతమంది రాస్తున్నారు, పరీక్ష ఎంతమంది రాస్తున్నారు, ఎంత ఆసక్తి కలిగి రాస్తున్నారు అన్న దాన్ని బట్టి మనకు అర్థం అవుతుంది ఎంతమందికి తోరా అంటే ఇష్టము అని. How many groups can turn around and tell you that Torah is their life, that they are undividedly committed to the state of Israel and the people? ఎంతమంది కూడా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు చెప్పగలుగుతారు మేము ఇజ్రాయెల్ జనాంగం కొరకు పని చేస్తామండి, నిలబడతామండి అని ఎంతమంది చెప్పగలుగుతారు? For there is no Zionism without Torah, and there is no Torah without Zionism. తోరా లేకుండా జైనిజం లేదు, జైనిజం లేకుండా తోరా లేదు. That is a fact. And you people have proven with your knowledge all the way in India that you know way more Torah than many people that I know personally. సో చాలా మంది మీరు తోరా నేర్చుకుంటున్న వాళ్ళు మీకున్న కనెక్షన్స్ ని బట్టి మీకు తెలుస్తుంది బాగా నాకంటే ఎక్కువగా. So in order to take the ideology, they say in a very famous saying is that if there is no flour, there is no Torah. In en kemach en Torah. Flour?
I didn't get you. Flour for baking, what you make bread with. Okay. So రొట్టెను తయారు చేయడానికి ఎలాగైతే పిండి అవసరమో అలాగే మనిషికి జీవితానికి తోరా అవసరం. తోరా లేకపోతే పిండి లేకపోతే రొట్టె ఎలాగ లేదో అలాగే మన జీవితానికి కూడా. So we're not going to look for bread, but we are going to look for, we need the content. In order for us to continue the Torah and the Zionism, we need the tangible things, the things we can hold. What can we hold? The Federation, the Zionist Federation of India, the activity, the delegate, the representative in the World Zionist Congress. In order to maintain everything that we are doing, in order to have Torah, we need the kemach, the flour, the bread. మనం ఏమి చేయగలుగుతాము మన పాత్రగా మన వంతుగా అంటే తోరా యొక్క విలువలను మనం అందరము కలిగి ఉండి తోరా విలువల ద్వారా మనము పైకి లెగిసి అనేకమైనటువంటి విషయాల్లో ముందుకు వెళ్ళడానికి అదే మనకు సహాయం చేస్తుంది. సో రొట్టె తయారు చేయడానికి పిండి ఎంత అవసరం అవుతుందో మనందరికి కూడా తోరా విలువలు అంతే అవసరమై ఉంది. The World Zionist Organization is instrumental in bringing Zionism to India. It is the Zionist arm in India of the WZO. So World Zionist Organization ఎంతో ప్రయాసపడుతుంది భారతదేశానికి ఈ యొక్క అంశాలు తీసుకొని రావడానికి. For India to have official representation in the WZO, as I said before, is a back and forth symbiotic relationship. ఇది ఒక రకమైన సింబియాలిక్ రిలేషన్షిప్ లో వెళ్తుంది. ఏది వరల్డ్ జైనిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ తో పనిచేసేటటువంటి మన హేరూత్ ఇండియా. You will be giving by being part of the big Zionist world, but the World Zionist Organization will give back by sending funds, representatives, and anything that Herut of India and Magshimey-Herut of India needs so that we can continue to do this activity, be it Hebrew lessons, be it activity, the Torah quiz, this seminar, and hopefully many, many more in the future. That is what we get, the kemach, the flour, from this connection. ఈ యొక్క సంస్థ పనిచేస్తున్న తీరు ఒక్కసారి గమనించండి. మనం ఇక్కడ భారతదేశంలో ఈ యాక్టివిటీస్ చేయాలని అంటే ఫండ్స్ పంపించడం అనేది జరుగుతుంది అక్కడి నుంచి. ఎందుకు దేనికి అని అంటే ప్రతి ఒక్కరూ తోరా యొక్క విధానంలోకి రావడం గురించి. ఇప్పుడు చూడండి ఉదాహరణకు క్విజ్ అనేది కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. తోరా కయ్యేను క్విజ్ కండక్ట్ చేస్తున్నారు. 18,000 రూపాయలు ఎందుకు ఇవ్వాలి, దేనికి ఇవ్వాలి? ఫస్ట్ ప్రైజ్ వచ్చినటువంటి వాళ్ళకి కారణం ఏమిటి అని అంటే ప్రోత్సాహపరచడానికి, ప్రతి ఒక్కరిని ప్రోత్సాహపరచడానికి చేస్తున్నాం. అది మాత్రమే కాదు, సెమినార్స్ కండక్ట్ చేయడం, ఇలాంటి తర్వాత హీబ్రూ క్లాసెస్ కండక్ట్ చేయడం కానీ ఇంకా అలాంటి యాక్టివిటీస్ చేయడానికి మనం ప్రయాసపడుతున్నాము. అది హేరూత్ ఇండియా అనే సంస్థ ద్వారా వెళ్తుంది. దానికంటే పైగా వరల్డ్ జైనిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ చూస్తుంది, పర్యవేక్షిస్తూ ఉంది. ఆ యొక్క ఆర్గనైజేషన్ ఆధ్వర్యంలో ఇవి జరుగుతుంది. This will enable not only the back and forth relationship, but the representative of our branch in India to come and represent Herut of India in the World Zionist Congress, to be a voice in committees, to be a voice in anything where Jewish voices matter. India must have a voice, and Herut of India must have a voice. సో ఇది భారతదేశం నుంచి జైనిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ గురించి లేకపోతే తోరా గురించి ప్రయాస పడేటటువంటి వారు ఉన్నారు అనే స్వరం ఎత్తబడాలి. అది ఇంతవరకు లేదు. భారతదేశంలో ఇలాంటి పని చేసేటటువంటి వారు ఉన్నారనే స్వరం ఎత్తబడాలి అని అంటే అది హేరూత్ ఇండియా ద్వారా ఈ సంస్థలో పాలిభాగస్తులయ్యి వర్క్ చేస్తున్న దాన్ని బట్టి తర్వాత కాలంలో వరల్డ్ జైనిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ కి రిప్రజెంటేటివ్ గా భారతదేశం నుంచి వచ్చి నిలబడి అక్కడ మాట్లాడాలి. ఇంతమంది పనిచేస్తున్నావు ఇక్కడ,
తోరా గురించి ఇంతమంది పనిచేస్తున్నాము అని చెప్పి మాట్లాడగలిగే ఆ కెపాసిటీ ఇక్కడ రావాలని నేను ఆశిస్తున్నాను. We must not be afraid to make our opinions heard. We must begin writing, unfortunately in English or in Hebrew, because you can't expect the Israelis to read other languages. Unfortunately, we're a little bit ignorant on that, certainly about your native tongues. But we must begin writing, telling the story of the Jews of India, telling the story of modern day Jews in India. సో ఇది మనము ప్రారంభించాలి. ఎలా ప్రారంభించాలి అని అంటే, యూదయ విధానంలో నడుస్తున్నటువంటి వాళ్ళు భారతదేశంలో వారు ఎలా నడుస్తున్నారు, ఎలా జీవిస్తున్నారు, వారి కార్యకలాపాలు ఏమిటి అని వ్రాయడం మొదలు పెట్టండి. అయితే అది ఇంగ్లీష్ లో రాయాలి, మరి తెలుగులో రాయడానికి అవ్వదు, అక్కడ మాకు అర్థం అవ్వాలి. కాబట్టి ఇంగ్లీష్ లో రాసి మీరు ఇవ్వగలిగితే అది చాలా బాగుంటది. The wonders of the Jewish education in a land where there's no anti-Semitism, where there's no reason other than love of Israel to be a Zionist and to be a Jew. సో జైనిస్ట్ గా ఉండడానికి గాని, యూదునిగా ఉండడానికి గాని ప్రాముఖ్యమైనటువంటి పునాది ఇశ్రాయేలు దేవుణ్ణి ప్రేమించుట, తోరాని హత్తుకొనుట. People need to hear what is happening in India. People need to read. People need to see. Every time I am sent a picture of the activity of a holiday celebrated with the children, of Purim costumes, of a Passover Seder, of the Torah quiz, it is beyond emotional when people open it up and see the miracle that is Herut and Magshimey-Herut of India. సో ప్రస్తుతము మనకు భారతదేశంలో జరుగుతున్నటువంటి యాక్టివిటీస్ ని మనం చూసినప్పుడు, మనం అందరం కలిసి పేసాక్ పండుగ ఆచరించిన ఫోటోలు కానీ, పూరిం పండుగ సందర్భంగా చేసిన ఆ యొక్క కాస్ట్యూమ్స్ కానీ, డిఫరెంట్ విషయాలు కానీ, ఇలాంటివన్నీ ఆ ఫోటోలు మా ప్రాంతంలో తీసుకొని వచ్చి చూపించినప్పుడు వాళ్ళందరూ ఏంటి భారతదేశంలో ఇంతమంది చేయగలుగుతున్నారా, ఇంత అద్భుతం జరుగుతుందా భారతదేశంలో అని ఆశ్చర్యపోతూ ఉన్నారు. అందుకే భారతదేశంలో నుంచి ఇంకా చాలా మంది రావాలి, మా ప్రాంతానికి మీ నుంచి మీ స్వరం వినిపించబడాలి అనేది మా యొక్క ఆశ. ఎందుకంటే అమెరికా ఇలాంటి దేశంలో ఎవరికి తెలియదు, ఎవరికి తెలియటం లేదు కూడా. ఆ తెలియపరిచే విధానం మరి ఆ బాధ్యత మీ మీదే ఉంటుంది. We need to make this known now. We need to start spreading the word, and we need to shout out and show the world exactly what we're doing. మనం ఏం చేస్తున్నామో, మనం ఏమి కలిగి ఉన్నామో అది తెలియపరిచే సమయం ఆసన్నమై ఉంది. కాబట్టి అందరూ మీ యొక్క హృదయాలను తెరుచుకొని మీ స్వరాలు ఎత్తాలని కోరుతున్నాం. ఎలుగెత్తాలి, ప్రపంచానికి ఎలుగెత్తి చూపించాలి. I pray and hope that with this we will open up motivation, excitement, and all the other things that we need so that we can come forth out of this fabulous conference, out of this seminar, and get to work, because this is only just the beginning. సో ఈ నా మాటల తొలి మాటల ద్వారా మీరందరూ కూడా, మనమందరం కూడా మాటలు విని నేర్చుకొని ఒక ఉత్సాహవంతమైన ఆత్మతో, మోటివేట్ చేయబడినటువంటి ఆత్మతో మీరందరూ ఎలుగెత్తుతారని ఆశిస్తున్నాం, లెగుస్తారని ఆశిస్తున్నాం, ముందుకు పని చేయడానికి బయలుదేరుతారని కూడా ఆశిస్తున్నాం. Thank you very, very much. I'd like to open the floor for questions now, please. ప్రశ్నలకు ఇప్పుడు త్రోవ ఇస్తున్నాం. ఎవరికైనా సరే ఏమైనా ప్రశ్నలు దీనికి సంబంధించినది అడగాలనుకుంటే మీరు వచ్చి అడగవచ్చు. మొహమాట పడాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదు, ఉండిపోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఎవరికైనా సరే ఏమైనా ప్రశ్న అడగాలంటే వచ్చి అడగండి.
మేము చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తామండి. లేకపోతే మీ యొక్క హృదయంలో మీకేమనిపించిందో అదే, మనమే కొత్తగా పుట్టించి చెప్పాల్సిన అవసరం అయితే ఏమీ లేదు. మీ మనసులో మీకేమనిపించిందో అది ఒక 2 మాటలు ఎవరైనా ఒకరిద్దరు వచ్చి చెప్తే బాగుంటది. ఆమె అక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు కాబట్టి. No questions? చెప్పండి. అలాగని మేము విన్నాము, మేము నేర్చుకొని ముందుకు వెళ్ళడానికి మేము ప్రయత్నం చేస్తున్నామని చెప్పి చెప్పండి. మేము నేర్చుకుంటున్నాము కాబట్టి. షలో మేడం. షలో మేడం, అందరికీ షలో. ఖచ్చితంగా మీరు చెప్పినటువంటి మోటివేషన్ బట్టి ఈ హేరూత్ ఇండియా గురించి మాకు, అంటే మా సారు రిబ్కా మేడం గారితో కనెక్షన్ ఉన్నప్పటి నుంచి మాకు చెప్తూ ఉన్నారు. ఆ విషయాలను బట్టి మేము కూడా ఈ యొక్క హేరూత్ ఇండియాతో పనిచేసి దేవుణ్ణి, అంటే ఇశ్రాయేలు దేవుణ్ణి ప్రేమించి ఆయన మార్గాలను ఎదుగుతున్నటువంటి వారిని ఇంకా ఈ యొక్క హేరూత్ ఇండియాతో జాయిన్ చేసి ఈ సంస్థని ఇంకా ముందుకు తీసుకొని వెళ్ళాలని, దేవుని యొక్క పనిలో మేమందరం పాలుభాగస్తులం అవ్వాలని ఇప్పుడు మేము అనుకున్నాము. ఇంకా మీరు చెప్పినటువంటి మాటలను బట్టి మేము ఇంకా ప్రోత్సాహపడి మా యొక్క ప్రాంతానికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇంకా అనేక మందిని ఈ యొక్క మార్గంలో నడిపించడానికి మా వంతు మేము కృషి చేస్తామని మేము తెలియజేస్తున్నాం మేడం. So his name is Mr. Irmia. After you speaking about these motivational things about Zionism and all, we were encouraged to go back to our places and start working for the glory of the God of Israel. So we will be going home, taking these things in our heart, learning these things and bringing up the Torah values to the people of our place. Thank you so much, madam. Thank you, madam. Thank you. Brings tears to my eyes. Thank you so much. అది నాకు కళ్ళల్లో నీళ్లు తెప్పిస్తుంది అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. I just want to give a history of how Herut started in 2020. Karma mentioned that we met by accident and it was a funny way. It was a funny way us meeting. And Karma brought this, she said that, are you interested in Zionism and all these things? And I said, yeah, okay. You know, I was open. My mind was open. I didn't let anything stifle me, even though in Goa there are no Jews. There were Jews many years back. And in July 2020, we wrote to the Zionist Federation which is now defunct. I think you can. Yeah. So ఇందాక కర్మ గారు చెప్పినటువంటి మాటలను బట్టి నాకు ఆమెతో ఉన్నటువంటి పరిచయము 2020లో అనుకోకుండా అకస్మాత్తుగా పరిచయం జరిగింది. 2020లో అది హేరూత్ ఇండియా అనేది ఇక్కడ ఎలా ప్రారంభమైంది అనేది కొన్ని విషయాలు మీకు చెప్పాలని ఆశపడుతున్నాను. And so I wrote to the ZFI, but there was no answer. And then I decided to, with Karma's help, to write to the Zionist court in Israel. And then they gave me permission to have elections. And I am very, very grateful, and I'm very blessed that I got to know Mrs. Sheila Shmuel and her family and Moshe, and they were the ones who helped me with the elections in 2020. So I would like to thank them, because without their help, Herut India would not have come about.
So thank you so much, Moshe, for helping me, Jerusha, and also my dear trustee Sheila. I'm very grateful. Without you guys, I wouldn't have started Herut India, and I wouldn't have won the elections and then go on to have Magshimey-Herut India and Herut India, and meet all of you wonderful people. Baruch Hashem, really, Baruch Hashem. So this is the history. I just wanted you all to know. I heard to. Yes. సో అట్లాగా మేము అనుకోకుండా పరిచయం అయ్యి ఆ తర్వాత ఆమె కర్మ గారు నన్ను అడిగారు, మరి జైనిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ లో జాయిన్ అవుతావా, ఏంటి నీ ఉద్దేశాలు ఏమిటి అని అన్నప్పుడు మేడం గారు బాగుంది, నేను జాయిన్ అవుతానని చెప్పేసి చెప్పారు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ప్రారంభమైనటువంటి ప్రయాణం భారతదేశంలో హెరూట్ ఇండియా స్థాపించడానికి, ఎలక్షన్స్ కండక్ట్ చేయడానికి, ఆ తర్వాత సిస్టర్ షీలా గారు, తర్వాత మోషే, వీళ్ళిద్దరూ చాలా తోడ్పాటు, చాలా సహాయం చేశారు. వారి సహాయ సహకారం వలన ఈరోజు హెరూట్ ఇండియా ఇక్కడ ఇండియాలో స్థాపించడం అనేది జరిగింది. వారు హెల్ప్ చేయకపోతే ఈ యొక్క సంస్థ వచ్చి ఉండేది కాదేమో. కాబట్టి వారికి ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు తెలియజెప్తున్నాను. So when you all go back to your places of where you live, we need to start working. As what Karma had mentioned, we need to start working. I believe Hashem has brought us all together to work for Zionism and Torah Judaism, to bring Torah Judaism as a way of life. And without everyone's participation and support, we cannot go forward. So only with each and every soul in this place now we can make wonders, especially in re-establishing the Zionist Federation of India. Thank you. సో ఇక్కడి నుంచి మనం వెళ్తున్నప్పుడు మనమందరము ఈ విషయాలను మనతో పాటు తీసుకొని వెళ్ళి దేవుని కొరకు మనం ఏం పని చేయగలమో ఆ పని చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం. మనం అందరం కూడా వ్యక్తిగతంగా దీన్ని తీసుకొని వెళ్దాం. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, మీకు ప్రస్తుతానికి మీకు అర్థమై ఉంటది మనం ఎంత పని చేయాలి అన్నది మీకు అర్థమై ఉంటది. ఈ మాటలను బట్టి మనం ఉద్యోగం చేసుకుంటున్నాం, వస్తున్నాం, అయిపోయింది, కూర్చున్నాం, ఎవరి సోది వాళ్ళు వేసుకుంటున్నాం అన్నది కాకుండా దేవుని నామాన్ని పైకి ఎలా హెచ్చించగలను, అది ఒక పద్ధతి ప్రకారంగా, అది కూడా ఇందాక చెప్పాలని చెప్పి అనుకున్నాను. అంటే ప్రారంభంలో ఫస్ట్ సెషన్ లో మాట్లాడే స్త్రీల యొక్క పాత్రల గురించి మాట్లాడినప్పుడు చాలా మంది అవును ఇలా చేయాలి, అలా చేయాలి, అలా చేయాలి, అవును కదా మనం కూడా చేయొచ్చు అని ఇన్స్పైర్ అయ్యారు కదా. అప్పుడు ఏమనిపించిందంటే నిద్ర లేచింది మహిళా లోకం అని అనిపించింది. అసలు మహిళా లోకం నిద్ర లేచిందంటే మళ్ళీ ఎవరి మటుకు వాళ్ళు నాకు ఇన్స్పైర్ వచ్చింది, నేను అట్టిపోతాను, నేను అది చేసిస్తాను, ఇది చేసేస్తాను అంటే అది కుదరదు. అట్లాగే వెళ్ళిపోయేది ఏదో చేసేయడానికి కూడా అవ్వదు. ఏదైనా కానీ ఒక పద్ధతి, ఒక ప్రకారంగా వెళ్ళాలి, స్టెప్ బై స్టెప్ వెళ్ళాలి అన్నమాట. అది దేవుని యొక్క నడిపింపు, సహాయం కూడా చాలా అవసరం. అది లేకుండా ఏం జరగదు. దానికంటే ప్రాముఖ్యమైన విషయం దేవుని హస్తం తోడే ఉండాలి. లోపల మనకు కూడా ఆ యొక్క మంట, నిప్పు రవ్వలు రాజుకోవాలి. అప్పుడు ఇవన్నీ జరుగుతాయి. అట్లాగే మరి ఆమె అడిగినప్పుడు సిస్టర్ రివికా గారు చేద్దామని అన్నారు అనుకోకుండా. మరి ఆ చేద్దామని అన్నటువంటి ఆ మాట ఈ రోజు ఎక్కడికి వచ్చింది? ఎక్కడ ఆంధ్ర, ఎక్కడ తెలంగాణ, మనం అందరం ఎవరమో. అలాంటిది ఈ రీతిగా మనం వారితో కనెక్ట్ అయ్యి ఇక్కడ ఈ యొక్క మీటింగ్ కి రావడం అనేది జరిగింది. ఇక్కడికి వచ్చి మనం కూర్చొని ఉన్నాం అందరం. మనం ఎటువైపు ఉన్నాం? బే ఆఫ్ బెంగాల్లో ఉన్నాం. ఎక్కడికి వచ్చావు? అరేబియన్ సీకి వచ్చావు. సో వీఆర్ కనెక్టెడ్ ఫ్రమ్ బే ఆఫ్ బెంగాల్ టు అరేబియన్ సీ. సో ఆ రీతిగా మనం అందరం కూడా బలపరచబడి, ఎన్కరేజ్ చేయబడి ముందుకు వెళ్ళాలి అన్నది అర్థమవుతుంది. కాబట్టి ఆ దిశగా ఆలోచించండి అందరు కూడా. షాలోమ్. బ్రదర్, యు వాంట్ టు ఆస్క్ ఎ క్వశ్చన్? Shalom, madam. As you have shared before, your name. My name is Abraham. I am from Visakhapatnam, Andhra Pradesh. As you have said before, to share about this project or the Herut India, this
mission to the to those who are interested. Can we share this to the Christians or any other religions, or only to the Novahites who are observing like us? So Herut and Magshimey-Herut encourage spreading the love of Israel and love of Zion to the masses. But maybe Brother Ovadia wants to translate. I apologize. The question. ఇక్కడ అడిగిన ప్రశ్న ఏంటంటే, ఇప్పుడు మేడం గారు తీసుకొని వెళ్ళాలి అని చెప్పేసి చెప్పారు కదా, అది మన వరకే మన విధానం ఉన్న వారి గురించి చెప్పాలా, లేకపోతే క్రైస్తవులకి ఇతర మతస్థులకు కూడా చెప్పవచ్చా ఈ విషయాలు అని అబ్రహం గారు అడగడం జరిగింది. సో దానికి మేడం గారు ఇస్తున్న ఆన్సర్ ఏంటో చూద్దాం. So Herut and Magshimey-Herut are predominantly for Jews and those who define themselves as Jews. We don't hold by any rabbinic decision. We respect emotions, love of Israel, and practice. However, we are open to having membership and friends and to bring the voice of Israel and Zionism to the masses, be they Jews and non-Jews. So yes, we're open, but membership is normally those who define themselves as Jews. So I hope that's clear. Yeah, thank you, madam. మేమైతే ఖచ్చితంగా ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరినీ ప్రేమిస్తున్నాం. ఎవరికైనా సరే ఇజ్రాయేలు దేవుని నామాన్ని అంగీకరించాలి అని అనుకుంటున్నటువంటి వారందరికీ మేము తలుపులు తెరిచే ఉంచాం. అది చెప్పడంలో ఏ విధి లేదు. కానీ మెంబర్షిప్ అనేది ఎవరికి ఇవ్వడం జరుగుతుంది అని అంటే, యూదియా దృక్పథంలో నడవాలి అనే ఆశపడుతున్న వాళ్ళకి మాత్రమే ఇవ్వడం జరుగుతుంది, కానీ లేకపోతే అది ఇవ్వడం జరగదు. కానీ చెప్పడం దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఎవరికి ఆసక్తి ఉందో, అది ముస్లిం అవనండి, క్రైస్తవులండి, ఆసక్తి ఉన్నవాడు కనెక్ట్ అవ్వాలనుకున్న వాళ్ళకి తప్పకుండా చెప్పవచ్చు. Thank you, madam. Thank you. Thank you. I hope that was clear enough, Rivka. Yes, madam. ఎవరైనా ఏదైనా చెప్పాలనుకుంటున్నారా? Anyone else who would like to? సిగ్గుపడుతూ కూర్చోవద్దు. తర్వాత నా దగ్గరకు వచ్చి ఇలా చెప్దాం అనుకున్నాను సార్, మరి బాగోదేమో అని కూర్చున్నాను, అలాంటి వద్దు. ఏం మాట్లాడాలనుకుని ఇప్పుడే వచ్చి మాట్లాడండి. I also like to add that I have friends who are non-Jewish, who are not even they are just beginning to get into Torah study, and they are members of Herut. Why? Because they love Israel and they love the Jewish people and they love Torah. So even if you are not a Jew, but you are a Torah believer and you love Israel and you love the Jewish people, I would welcome you with open arms. Thank you. So మేడం గారు ఏం చెప్తున్నారంటే, నాకు ఒక స్నేహితురాలు ఉంది, స్పానిష్ దేశంలోని ఒక స్నేహితురాలు. ఆమె యూదురాలు కాదు, కానీ ఆమె ఇప్పుడు ఈ మధ్యన తోరా నేర్చుకోవడం ప్రారంభించింది. ఆమె చాలా ఆసక్తిని చూపిస్తున్నారు. కాబట్టి ఆమె ఆ ఆసక్తిని బట్టి మేము మెంబర్గా ఇవ్వడం జరిగింది. ఇప్పుడు అదే మాదిరిగా మీరు యూదులు కాకపోయినా కానీ ఇశ్రాయేలు దేవుడు అంటే మాకు ఇష్టము, ఇశ్రాయేల్ దేశం అంటే మాకు ఇష్టము, తోరా అంటే మేము హత్తుకుంటాము అనే ఆశపడిన ప్రతి వారిని కూడా మేము చేర్చుకుంటాం, అందులో డౌట్ లేదు. గుడ్ ఈవినింగ్ మేడం. ఐఎమ్ రాజా యాకోబ్, కర్నూల్, బట్ ఐఎమ్ ఫ్రమ్ విశాఖపట్నం. విశాఖపట్నం. Pardon? Where? From Visakhapatnam. I will learn. Thank you. ఇజ్రాయిల్లో ఉన్నటువంటి క్రైస్తవులు వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి? అక్కడ ఇజ్రాయిల్లో ఎన్ని అద్భుత కార్యాలు, మహత్కార్యాలు జరుగుతున్నాయి. తోరా స్టడీస్ ద్వారా ఎంత జ్ఞానాన్ని బయటకు వస్తున్నా వాళ్ళు ఎందుకు మళ్ళీ ఇంకా అక్కడ క్రైస్తవులుగానే ఉండిపోయారు? ఈ భారతదేశంలో కూడా ఈరోజు ఈ హేరోత్ ఇండియా ద్వారా జాయినిజం అనేది వచ్చి మాకు సార్ ద్వారా
రేవకా మేడం గారి ద్వారా ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీని మా భుజస్కంధాల మీద మీరు పెట్టారు. దానికి మేము సిద్ధపడి ముందుకు ఎత్తుకొని వెళ్ళడానికి రెడీగా ఉన్నాం. అయితే మరి అక్కడ ఇజ్రాయెల్లో ఉన్నటువంటి క్రైస్తవులు వాళ్ళు ఎందుకు విశ్వసించడం లేదు, ఇంకా ఎందుకు ఏవో ఆ సిలువలు ఇవన్నీ పట్టుకొని వాళ్ళు వేలాడుతున్నారు? ఎందుకంటే ఇజ్రాయేల్ ప్రపంచానికి ఒక తలమానికంగా ఈ ప్రపంచంలో నిలబడి ఉంది. మరి అటువంటి, ఎందుకంటే ప్రతి విషయంలో కూడా ఇజ్రాయిల్ని తలదన్నేవారు ఎవరు లేకపోయినా సరే వాళ్ళు లేని విషయాలు పట్టుకొని ఇంకా ఎందుకు వాళ్ళు కొనసాగుతున్నారు? ఈ క్రైస్తవులు అనేటువంటి వారు పోపు నాయకత్వంలో ఉండడానికి అసలు కారణం ఈ రోమ్కి అసలు ఇజ్రాయిల్కి అసలు సంబంధమే లేదు. కానీ వాళ్ళు ఈ క్రైస్తవులు ఇంకా ఎందుకు మనల్ని వ్యతిరేకిస్తున్నారు? వాళ్ళు ఎందుకు ఈ తోరా స్టడీస్ లోనికి రాలేకపోతున్నారు? వాళ్ళు ఏకత్వాన్ని ఎందుకు అంగీకరించలేకపోతున్నారు? The person's name is Raja Yaakov. First of all, we would like to thank you very much for sharing your thoughts about Zionism. And you're broken up. The audio is broken. I'm so sorry. I'm sorry. Is it? No, I'm sorry. Could you please repeat? I apologize. Sure. Can you hear the voice now? Is it clear? Better. Okay. So his name is Mr. Yaakov. He's from Visakhapatnam. And first of all, we would like to thank you for sharing all the beautiful thoughts about Zionism. So we are most privileged to come and participate in this seminar. And you have put a burden on our shoulders. And we are we want to accept whatever you have said with a happy heart. And we'll be taking these words to our place, and we'll be beginning to work on these things. And now for the question, he's asking, Israel, the country of Israel, such a big country with vast Torah knowledge and good Torah values, right? Now, why are the Christians being allowed in such a place to do their kind of activities? Since Israel is the foundation of the Torah, and it is their responsibility to bring the masses to the Torah Judaism. And why is Israel allowing such activities in that place? That is the question. Okay. So I would ask, like a good Jew, I would normally answer a question with a question, but I won't. I won't do that. I'll try to reply from what I understand. First of all, regarding Christians, there are tourists. Yeah, Israel is a democratic, open state. There are tourists from all over the world. We have holy sites for all three monotheistic religions. So ఇక్కడ మనం గమనిస్తే ఇజ్రాయెల్ ఏమో డెమోక్రటిక్ కంట్రీగా ఉంది ఇప్పుడు. కాబట్టి మూడు ప్రధానమైనటువంటి రిలీజియన్స్ కి అది హోలీ ప్లేస్ గా ఉంది, క్రైస్తవులకి, ముస్లింలకి, యూదులకు కూడా. In addition to the tourists, we have non-Jews living in Israel that have lived here before. Muslims, Christians, Christian Arabs that live here, and many of them are loyal citizens. And again, Israel is a democratic state. Therefore, as long as they abide by the law, are loyal to the one Jewish state, they may live here. ఇక్కడ ఇజ్రాయెల్ దేశంలో క్రైస్తవులు ఉన్నారు, ఇతర మతస్థులు ఉన్నారు. అదే మాదిరిగా క్రైస్తవ అరబ్బులు కూడా ఉన్నారు ఇక్కడ. వాళ్ళందరూ యూదియా దేశం యొక్క చట్టానికి లోబడి ఉన్నంత వరకు మేము అందరినీ అనుమతిస్తాం. And unfortunately, there are two more parts to this answer. The third group are Jews from former Soviet Union or immigrants from former Soviet Union and countries that have
Jews that intermarried or had anti-Semitic rape, God forbid, and other terrible things happened, and the children are not accepted as full Jews by halakha, and they do come to live in Israel. I'll stop so you can translate it. I'll finish the sentence in a second. Yeah. రష్యా ఇంకొక విషయం కూడా తీసుకొని వస్తున్నారు. రష్యా దేశంలో ఉన్నటువంటి యూదులు చాలా మంది కూడా అక్కడి నుంచి వాళ్ళు వచ్చేయడం అనేది జరిగింది ఇజ్రాయెల్ దేశానికి. ఆ తర్వాత వాళ్ళేమో ఈ యొక్క మిలిటరీలోనే చేర్చుకోవడం అనేది జరగలేదు. అది ఏంటి అనేది చెప్తున్నారు. So these are Jews that, or non-Jews halachically by halakha, that come to Israel for one very specific reason. During the Holocaust, the Nazi Holocaust, the horror of the 20th century, the Nuremberg laws said that if you had but one Jewish grandfather, you were Jewish enough to be murdered by the Nazis, to go to the gas chambers. వారు ఎలా తీసుకొని వచ్చారు అని అంటే ఈ గ్యాస్ ఛాంబర్స్ ఆష్విట్స్ లోని జర్మనీ వాళ్ళు పట్టి పీడిస్తున్నట్టు తీసుకొని వెళ్తున్న టైంలో చాలా మంది హలక్కా ప్రకారంగా యూదులుగా లేరు, మామూలుగా ఉండిపోయారు. కానీ వాళ్ళు ఎలాంటి వాళ్ళని తీసుకొని వెళ్ళారు అని అంటే, నీ తాత యూదుడు అయి ఉంటే చాలు, నువ్వు కూడా యూదుడి కింద లెక్కగా పరిగణించి వాళ్ళని గ్యాస్ ఛాంబర్ లో తీసుకొని వెళ్ళిపోవడం జరిగింది. The reaction of the new Israeli government, which was established after the establishment of the state, was to correct that wrong and to say, quote unquote, if you were Jewish enough to die in the Holocaust, you were Jewish enough to become a citizen of the state of Israel. నువ్వు హలక్కా ప్రకారంగా యూదుడు కాకుండానే నువ్వు ఒక ఇజ్రాయేల్ దేవుని పేరట గ్యాస్ ఛాంబర్ లో చావడానికి నువ్వు సిద్ధమైనప్పుడు, అప్పుడు నీ ఆత్మ దేవుని కొరకు తహతాలాడుతున్నప్పుడు నువ్వు యూదుడు లాంటి వాడివే కదా అని అంటున్నారు. And as many of them do not practice Judaism, many do. Many serve in the IDF and are loyal citizens. And Israel does not do enough to teach them Torah and to make them full Jews so that they will no longer practice Christianity. We don't do enough, and it's our fault. సో చాలా మంది యూదులుగా ఉండి కూడా యూదత్వాన్ని అనుసరించకుండా ఐడిఎఫ్ లో పనిచేస్తున్నటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు ఇజ్రాయెల్ మిలిటరీలోని. అలాంటి వాళ్ళ దగ్గరికి తోరా యొక్క విలువలు తీసుకొని వచ్చి వారు జారిపోకుండా క్రైస్తవులకు వెళ్ళిపోకుండా చెప్పి వాళ్ళని పైకి తీసుకొని వస్తున్నాం. I have an example. I know we're running out of time, but a short example of one of our Herut activists from the country of Belarus, right near Russia. And this gentleman grew up with a Catholic mother and a Jewish father. And when he was a little boy, he suffered from anti-Semitism. And when the Iron Curtain fell, when Russia was no longer Soviet, they opened the first Jewish school, and in 4th grade, he was registered to the school. He suffered anti-Semitism all his life. But when he came to live in Israel, people referred to him as a goy, as a dirty non-Jew. సో మనకి తెలిసిన ఒక స్టోరీ చెప్తున్నారు మేడం గారు. అదేంటంటే రష్యా ప్రాంతానికి దగ్గరలో ఉన్నటువంటి ఊర్లో ఒక భార్య భర్తలు, తల్లి ఏమో క్రిస్టియన్, తండ్రి ఏమో యూదుడు. వాళ్ళిద్దరికి పుట్టినటువంటి కుమారుడు. అప్పుడు ఆ కుమారుడు వేరే దేశంలోని యూదుడిగా దేవుని నామానికి సాక్షిగా హింస పొందాడు, యాంటీసెమిటిజం అంతా ఎదుర్కొన్నాడు. అలాంటి అబ్బాయి ఇజ్రాయెల్ దేశానికి వచ్చినప్పుడేమో నువ్వు యూదుడు కాదు, నువ్వు అన్యుడు అని చెప్పి వాళ్ళు ఇజ్రాయెల్ ప్రజలు అలా చేశారు. So we need to be more open and more accepting of all of our brothers and sisters across the globe.
because most Jews have a story. Most of us have a story. And if we don't look out for each other, may we be from Russia, India, Ethiopia, or the United States, we will never be a unified nation. And it's up to us to unify all of us. మనం అందరం కూడా ఎవరైనప్పటికీ ఎక్కడ ఉన్నప్పటికీ ఏమై ఉన్నప్పటికీ కూడా మనం దేవుని యొక్క ఏకత్వం దగ్గరికి వస్తూ ఉన్నాం. సో ఈ ఐక్యత అనేది ఏక మనసు అనేది దేని ద్వారా జరుగుతుంది అని అంటే తోరా ద్వారానే జరుగుతుంది. Thank you. Thank you, thank you. Anybody else? Yeah, one more person. My heart is bursting with love. My heart is bursting with love. Brother Ovadia, I interrupted you. I apologize. Thank you, madam. One more brother is coming. Shalom, Sister Karma. We already met in few meetings. Good to see you once again. And first of all, I extend my heartfelt thanks to you and Rivka, because without both of you, it is very difficult for us to come to Goa as a big meeting. And one thing I want to thank you, and as well as I have one question. The thing you said through Herut India, and we will revive Zionist movement in Zionist Federation in India. It's really touched me, because 1 year before, when we have a meeting on the online, they are the first. I don't want to blame them. They are the first one to hinder the Herut India to be, registered, or to be especially with Rebecca. We have a tussling, but this is the great inspiration for us. Okay, we will revive Zionist Federation in India, and though it's a small starting, it's really a great inspiration. And one more thing, thank you for that. And the question is, see, we have discussed a few times about we want to educate everyone that we have the right to stay in Israel. And even today in Qatar, I have seen with my very own eyes. See, when you say I'm an Israeli, then automatically nobody is ready to give an interview. Like last Pasha we read, you dig the well on your own cost, but the well is yours, the water is ours. Same way, even Qatar, they are using all our inventions, but they don't want to give an interview. But we want to, inspire that, we want to educate, but they don't want to learn. How do you approach as a Zionist? How do I? Pardon? How do you? How do I? The last part of the sentence. How do I not? How do you approach this kind of situation, the worldwide? Because they want our inventions on our own cost. They want to enjoy, but they don't want us to live. True. Okay. First of all, I'm going to say something not popular. I do watch soccer games. I actually quite enjoy them. I'm not a major soccer fan, but I like the World Cup. But I would rather drop dead than go to Qatar. Okay, I wouldn't be caught dead in Qatar. Okay, just to clarify clear the air on that question. I would not travel to Qatar. On the second note, all we have to do is open up Parashat Lech Lecha and see that Hashem graced us with the journey. Avraham Avinu, our father Avraham, graced us with the journey to our homeland to establish a great nation. That's a fact. That's something that we cannot deny. But we were also told that we would be a light unto other nations. And we were also said that that is the goal, to come and bring a different voice to the world. So it never said that that voice would be accepted or that the Gentiles would be accepting of us. But it's our responsibility to bring our innovations, to bring our modern world, to bring our technology and make the world a better place. Even if we are hated, that's still our responsibility.
If one translator, I could go on. Does it need translation? Yeah. Is there? Yeah. Sorry. So, Sorry. in a brother జీవరాజ్ గారు బెంగళూరు ప్రాంతం నుంచి వచ్చారు. ఆయన అడుగుతున్నారు ప్రశ్న, అంటే ముందుగా మేడం గారికి కృతజ్ఞతలు, థ్యాంక్స్ చెప్తున్నారు. ఈ యొక్క సెమినార్ కండక్ట్ చేయడం ద్వారా మేమందరం ఇంత దూరం ప్రయాణం చేసి గోవాకి రాగలిగాము. అది కర్మ గారు, తర్వాత ఇక్కడ సిస్టర్ రేణుకా గారు, వారిద్దరూ చేసినటువంటి ప్రయాసమును బట్టి మనం ఇక్కడికి వచ్చి కూర్చొని కొన్ని విషయాలు నేర్చుకోగలుగుతున్నామని చెప్పి కృతజ్ఞతలు తెలియజెప్తూ అడిగినటువంటి ప్రశ్న ఏంటంటే, ఇజ్రాయేల్ భూభాగం ఇజ్రాయేల్ దేశస్థుది అయినప్పటికీ ఇతర దేశాల వారు ఇజ్రాయేల్ కనుగొంటున్నటువంటి ఇన్వెన్షన్స్ కావాలి కానీ ఇజ్రాయెల్ జనాంగం అవసరం లేదు. ఇజ్రాయేల్ ఏది ప్రపంచానికి కనుగొని ఇస్తున్నా అది వారికి కావాలి, కానీ ఇజ్రాయేల్ ప్రజలు మాత్రం వద్దు. ఆయన అడుగుతున్న కట్టార్ ప్రాంతంలో చూస్తున్న ఇప్పుడు జరుగుతున్న వరల్డ్ కప్, ఫుట్బాల్ వరల్డ్ కప్ జరుగుతుంది కదా, అక్కడ ఆయన చూసిన కొన్ని వీడియోస్ బట్టి మాట్లాడుతున్నారు. ఇజ్రాయేల్ అన్నట్టే ఇంటర్వ్యూ తీసుకొని వెళ్ళిపో పక్కకు తోసేస్తున్నారు ఇజ్రాయేల్ అన్నట్టే. అరే అలాంటి ఒక పరిస్థితిలో మరి మనకి మనం ఇజ్రాయేల్ ప్రజలు వద్దు కానీ వాళ్ళు చేసేది కావాలి. మన పరాషా భాగంలో కూడా తవ్వండి, నీళ్ళే తవ్వండి, నీళ్ళు మేము తీసుకుంటాము, నువ్వు పని చేసి వెళ్ళిపో అని అంటున్నారు కదా. దానికి కర్మ గారు ఇచ్చిన ఆన్సర్ ఏంటంటే, ప్రపంచంలో ఎంతమంది ఎన్ని విధాలుగా ఇజ్రాయెల్ దేశాన్ని ప్రజల్ని తృణీకరించినా మేము చేయాల్సిన పని అది మేము చేస్తూనే ఉంటాం. Thank you. In addition to that, I just want to stress that no matter what we do, we Jews will be hated. One of the things that I find amusing is when many groups say that we can stop anti-Semitism, finish it, end Jew hatred. I believe that that is silly to even assume that, and also not telling the truth to people. And we just have to understand that we're hated because we're different. The Jews don't aspire to be, at least not Herut, to be better. We aspire to be Jews, and that makes us different. Some will see us as better, some will see us as worse, but we are different. And that is what infuriates the others because we refuse to be them. అన్ని విషయాలలో మనం చూడగలిగితే ఇశ్రాయేలు దేశ ప్రజల యొక్క ప్రత్యేకత అనేది ఏమిటి అనంటే, ప్రపంచ ప్రజలందరూ ఒక దిశగా వెళ్ళి వారు ఏం చేసినా, వారు తిరుగుబాటు చేసినా, ఏం చేసినా మేము మాత్రము మా పని మేము చేస్తూ ఉంటాము. అయిపోయింది యాంటీ సెమిటిజంని ముగించేయండి, కథ అయిపోయింది, తను స్టాప్ చేసేయండి అని ఎంతో మంది చెప్తూ ఉంటారు. కానీ అది కాదు, మనం చేయాల్సినది ఏమిటి అనేది మనం చేసుకొని వెళ్తూనే ఉండాలి. అది ఇజ్రాయేల్ ప్రజలు చేసేది. Sometimes we are keep helping them though they are against us. Don't we feel that we are being treated like a nitwit, like we are stupid? We are keep helping them, but they are doing against us with our money, with our inventions. We have to be clever. I agree with you. We can't be what we refer to in English as a doormat. We do not want to be stepped on. Yeah. We don't want to be stepped on. We want to be a light unto nations, but we can't be stupid. We have to know self-defense. We must know how to defend ourselves, and we must be tough so that they won't try to mess with us. And we can't be a doormat. So, it's a fine line between being a light unto nations and, God forbid, allowing somebody to mistreat us. Okay, thank you. ఆయన అడుగుతున్నారు, మరి మనం అక్కర్లేదు, మనం చేస్తున్నాము, మనం సహాయం చేస్తున్నాము, ఇతరులకు సహాయం చేస్తే వాళ్ళేమో సహాయం తీసేసుకుంటారు, తృణీకరిస్తున్నారు, మళ్ళీ తృణీకరిస్తున్నారు, దూషిస్తున్నారు కదా అన్నటువంటి దానికి అందితే అప్పుడు మేడం గారు ఏం చెప్తున్నారు, మనం తెలివిగా ఉండాలి, డోర్ మ్యాట్ లాగా ఉండకూడదు, అందరూ వచ్చి మనల్ని తొక్కేసేటటువంటి డోర్ మ్యాట్ లాగా ఉండకూడదు, మనం తెలివిగా వ్యవహరించాలి, మనం చేయాల్సింది చేస్తూనే ఉండాలి, అలాగని మనం తొక్కబడకూడదు, అట్లా మనం బ్రతకాలి అని అంటున్నారు. That's basically the answer. If there are any more questions, if Rivka allows for more questions.
Are there any more questions before we take a break for tea? You all must be waiting for your chai. I am. I'm waiting for my chai. Karma knows I love my chai. I'm still on my morning coffee, eh? Still yes. on my morning coffee. Yes. వారికి ఉదయం కాఫీ, మనకి ఇప్పుడు మధ్యాహ్నం నిద్రను ఎగరగొట్టే టీ. నిద్ర నుంచి మేలుకొన్నందుకు కాఫీ. American coffee. Any more questions before we end this session? Ladies at the back, are you all shy? Yeah, most people are shy. Don't be shy. I'm here. I think you should encourage that part also. Ladies, Beulah? Hodia? I just want to say, Rivka, that I want to write up about this conference for the American newsletter. Just saying, please. Thank you. Thank you. If I may. Please. No, I just want to write up. I want this to be written. I want to put this in the next newsletter with pictures and everything. And please share it with me so that I can also share it with the group. So ఇది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మేము దీన్ని ఈ కాన్ఫరెన్స్ మీటింగ్ జరిగిన విషయాలు కానీ ఇవన్నీ కూడా మేము రైట్ అప్ రాసి షేర్ చేయబోతున్నాం వరల్డ్ జర్నలిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ కి అని చెప్పి అన్నారు. మేడం గారు మాకు షేర్ చేయండి ఆ విషయాలు అని చెప్పి. Okay, I would like to thank Karma Feinstein Cohen. She is my mentor, my friend, my sister. She is everything to me. She's seen me through good and bad times. Thank you so much. Thank you for taking time out to give us insight on the WZO and the workings. Baruch Hashem, I have you in my life. Love you much. Toda, toda, toda. And toda, toda. I will speak to you soon, later. Thank you so much. Love you so much. Love you all, and thank you so much. There's one more. Oh. Shalom, madam. మీరు చెప్పిన ఒక్క మాటలోనే మా హృదయాలు మీతో కలిసిపోయాయి. హేరూత్ ఇండియాకి మీరందరూ మా ఫ్యామిలీ అండంతో మా వన్నెస్ ఇంకా ఎక్కువగా పెరిగిపోయింది. మీరు ఎంత దూరంలో ఉన్నారో ఆ దూరం మాకు దగ్గర అయిపోయింది. నేనైతే చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాం. మా వాళ్ళందరూ కూడా హ్యాపీగా ఉన్నారు, కాకపోతే మాటలు రావట్లేదు. Even though you are sitting in a far off place, far off country, can you hear me? I can't hear. Can you hear me now? Yes, better now. Thank you. Yeah. You're sitting very far from us, but while you were speaking, our hearts were connected to your heart. So even though we are so many kilometers far, so many thousands of kilometers far, all our hearts are bonded with your speech to come closer to you. And it's not only... I missed the last. You're breaking up. I'm so sorry. I'm so sorry. I'm so sorry. I'm sorry. I think the internet, there's a problem. Yeah, mine is okay now, actually. Yeah. For some strange reason. Okay. Can you hear? Now, yes, perfect. Fine. So it's not only about me, but all the people over here are overwhelmed with joy in connecting to your voice message. It's not only a message, but we are connected to you in oneness of spirit with you. I tell every couple of things that are said, it brings tears to my eyes, and just to see the room full of people and your commitment to Judaism and Zionism, forgive me, touches my heart and brings joy to me that I cannot even explain.
And I'm so honored. నేను వివరించలేను నా సంతోషం, నా ఆనందం, మిమ్మల్ని అందరినీ చూడటము, మీరందరూ చెప్తున్న మాటలు నా హృదయానికి కదిలిస్తుంది, నా కన్నీళ్లు కూడా వస్తుంది. నేను చాలా సంతోషంగా ఉన్నాను మీ అందరిని బట్టి. I and as well as Sister Rivka and as well as everyone in the room wish you to be present here physically for the next seminar. Amen. Without a vow, but I will do my best. And I already told my husband we have to be in Goa. He says, you have 107 people at a seminar and you're not going to Goa? I said, next time. Please, God. దేవుని చిత్తమైతే తప్పకుండా నేను మీ అందరితోటి కలిసి ఉండాలని కూడా ఆశపడుతున్నాను. అది నెక్స్ట్ టైం దేవుని చిత్తమైతే అది జరుగుతుంది. Thank you so much, madam, for giving a precious time. Tudarabba. Thank you all. Thank you, Rivka. Thank you, Brother Ovadia. Thank you, trustees, and thank you for all the beautiful leaders. Amen. Thank you. Andarki vandanalu. Thank you, Karma. I will see you later. See you soon. Hugs and kisses, my sister. Thank you. Thank you so much. Shalom. We are going to have chai now. Enjoy your coffee. Thank you.